Rosarno, a small and desolate town on the tip of the boot of Italy, in the region of Calabria. Known for citrus fruits, olive oil, and flowers, Rosarno relies on its agriculture. Much of the work, however, is carried out by migrants from sub-Saharan Africa under illegal labor conditions. Gordon Kwasi is from Ghana and came to Italy when he was 16. Today he is 23 and living in a barrack camp outside of Rosarno, far from the town center and the farms where most migrants work. Our problem is that here is farmer work. All the Italian people, they don't want to work the farm. But we as in Blas, we can work all kind of these things. But the place, some people don't have documents, some people have only 6 months. If you go to the job, the owner of job, couple of job or patron of job, if you need good contract, they look at your document or 6 months or kind of 1 year document, 2 years document. They don't want to give you good contract. If you don't get the good contract, you cannot do nothing. They make like a black work. Black work like if you finish, they give you the money for hand. They don't give you the money for a month or this, no. If you finish today, they can give you. But the work you work very hard more than the money. The money is small, but the job is more than that. The labor conditions of these migrants have been classified as inhumane by the UN. It is estimated that more than 400,000 agricultural workers in Italy risk being exploited, and almost 100,000 are likely to face inhumane conditions. Here, if you work, the work also is not really good. Like a farmer work or Greek, if you go, you can wake up maybe 4 o'clock in the morning, you come back to 8 or 7. They give you 30 euro. But you can work very, very, very hard, but the money is small. It's not good for us. Workers are exploited by caporali, a type of labor intermediaries who also provide transport to and from the farms. This system, known as the caporalato system, is said to be underpinned by a network of criminal syndicates and mafia groups who benefit from the exploitation in slavery-like conditions of migrant workers. An agricultural mafia. Researcher Marco Mizzolo describes the systematic exploitation. Nel corso degli ultimi anni è diventato sistemico, organizzato, diffuso e sono tornati diffusi casi di riduzione addirittura in schiavitù, soprattutto in coincidenza con l'arrivo degli immigrati. Spesso vittime di tratta internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo vengono impiegati in condizioni di grave sfruttamento lavorativo. Questo sia nelle regioni del sud, ma anche del nord. È un sistema molto ben organizzato, dove ci sono anche le mafie, ma non soltanto. Si contano circa 26 mafie direttamente interessate. L'ultimo studio di Eurispes ritiene che il business di questo sistema arriva fino a 25 miliardi di euro l'anno solo in agricoltura. Taking advantage of the decade-long economic crisis in Italy, the mafia controls a large part of the farmland in Calabria. It launders its money through one of the country's leading industries, agriculture. The crops produced through labor exploitation is later what we can buy at extremely low prices in our local supermarkets. Barattoli di pelati a 30 centesimi, passata di pomodoro a 40 centesimi. Prezzo estremamente conveniente, soprattutto in un momento di crisi economica. Io credo che oltre ad esserci un tema di valore etico, c'è un tema anche di qualità del prodotto, cioè credo che in generale lì dove c'è sfruttamento lavorativo c'è anche produzione di bassa qualità. Quindi io credo che convenga al consumatore fare un passo in avanti, uscire dalla logica del
costa poco mi conviene, ma ed entrare nella logica del pago un po' di più ma mi conviene 2 volte, perché esco dalla catena dello sfruttamento, non pago qualcosa che è stato prodotto con lo sfruttamento, pago qualcosa di qualità e che quindi fa bene a me, fa bene alla mia famiglia e mi tutela anche dal punto di vista della salute. E aiuto poi, questo è il terzo aspetto, tutti quelli, sindacati, organizzazioni, procure, forze dell'ordine che combattono contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato. The local priest Roberto Meduri works closely with the migrants in the Rosarno area. He provides food and shelter when needed and acts as a middleman for many people struggling to obtain the right documents from the Italian authorities. He says that the caporalato system is a problem of the Italian mentality. Parlando di agromafia e tutte queste cose, sicuramente più che la mafia c'è proprio una mentalità mafiosa da noi, c'è proprio un atteggiamento, ma a livello amministrativo in tutti i settori. Io credo che ci sia forte radicato questo senso di ingiustizia, perché io non voglio entrare nel dettaglio, ma anche chi si fregia in qualche modo della legalità, andando a conoscerlo nel profondo, nel dettaglio, è molto più mafioso di un mafioso, quindi è più che altro una struttura mentale, non lo so, sarà da leggere in tante situazioni che non sono state attenzionate dallo Stato, che hanno lasciato dei vuoti e lì ognuno si è arrangiato ed è valsa la legge del più forte. Marco Mizzolo agrees. He sees how these inhumane labor conditions can destroy the identity of a migrant farmer. Perché il sistema di sfruttamento lavorativo determina anche una pedagogia, e cioè influenza la crescita delle persone. Un uomo o una donna che vive da 20 anni dentro un sistema di sfruttamento, cioè che è sfruttato da 20 anni, si trova davanti a 3 scelte generalmente. La prima è quello di accettare tutto questo e quindi da soggetto diventi oggetto, abbassi la testa e continui a lavorare, e questo è umiliante, ti trasforma davvero in una persona di serie B. Un altro via d'uscita è quella della fuga, cioè cerchi possibilità altrove, in alcuni casi torni nel tuo paese di origine, in altri casi vai in altri paesi, vai in altri territori, ti sposti cercando migliori condizioni o cerchi di cambiare attività, ma è molto complicato. La terza strada è quella della ribellione, della rivolta. Gordon Quasi does not want to stay in Calabria. If I'll get some place good, I'll leave Calabria here because here is not good for me. The place the one I see here in Calabria, I don't want to stay here. Yes, because it's not good for my life. Oscar Barragan for Identico, Calabria.